Comrade Kinya Mrooka, who is the Publicity Secretary of the Citizens for Transformation, People Power Movement, London Uremwano, and Comrade Amos, who has also traveled the farthest to hear our district commander for Rompi. Members of the press, each one of you should understand that we appreciate your presence here and we don't take it for granted, because at a critical juncture like this one for our nation, we rely upon you to continuously remain steadfast informing our people on what is transpiring. Here is a statement that we have prepared, and there are many people behind this statement who should have been here, but the people that are around here, they're representatives of a number of people that are sharing the same concerns. Press briefing delivered by Comrade Timothy Mtambo, the Vice President of Alliance for Democracy and the Commander-in-Chief of Citizens for Transformation, People Power Movement. A call for integrity in electoral alliance decisions. Why we, the people behind this statement, feel like we cannot work with the DPP, Democratic Progressive Party. Fellow Malawians, members of the press, ladies and gentlemen, good afternoon or good evening. Today, I stand before you not just a Vice President of Alliance for Democracy, AFORD, but as a patriotic Malawian whose love for the country remains steadfast and unwavering. When I made a decision to join AFORD, I did so with full conviction and a sense of responsibility to support the party president, Honorable Enoch Kamzingenchihana, in the mission of rebuilding a party that was once at the front line of ushering democracy into this country between 1992 and 1994. I had faith in Honorable Enoch Kamzingenchihana's leadership, vision, and his relentless effort to reposition AFORD as a political force grounded in principles, integrity, and aspirations of the people of the Republic of Malawi. Today, I want to publicly acknowledge and congratulate Honorable Enoch Kamzingenchihana. His tireless work and dedication have yielded fruits for Alliance for Democracy. AFORD has risen from the shadows of political decline and is once again a party to reckon with in Malawi's electoral processes. From Karonga, Chitipa to Nsanje, from Mchinji to Likoma, the name of AFORD is being spoken again with respect, with hope, and with purpose. Mr. Chihana deserves immense credit for the revival of the Alliance for Democracy. However, even in the midst of such progress, I must speak frankly and honestly. While I continue to respect and acknowledge the transformative leadership of our party president, I must express with great disappointment my firm opposition to the recent announced electoral alliance between AFORD and the Democratic Progressive Party
for the 16th September 2025 elections. Let me outline with clarity why I and many of my colleagues within the party, and of course many other supporters of the party and well-meaning Malawians, cannot support a DPP AFORD alliance. Firstly, the DPP has a very troubling legacy. Between 2014 and 2019, under the same leadership of Professor Peter Mutharika, Malawians suffered immensely. The country endured economic mismanagement, grand corruption, institutionalized nepotism and cronyism, suppression of civic freedoms, and weakened governance institutions. That is why in 2019 and ultimately in 2020, Malawians voted in large crowds and rejected the DPP through street demonstrations and also the power of their vote. However, even after being rejected in 2020, the DPP has shown no remorse. They have not apologized to Malawians. They have not changed. They have not repented. Instead, they continue to operate with the same arrogance and impunity. We believe that a party which refuses to acknowledge its failures has no moral grounds to lead this nation again. Secondly, there are serious historical concerns regarding the trustworthiness of the DPP, especially in its dealings with AFORD. We have not forgotten how, in the run-up to the 2004 elections, the late Chakufa Chihana, may his soul rest in peace, founder and then president of AFORD, entered into an alliance with UDF following a request by former President Bakiri Muluzi to support Bingu wa Mutharika, may his soul rest in peace as well. The agreement included a commitment to appoint Chihana as second vice president once UDF formed government. But Bingu betrayed the promise. He turned his back on the alliance. He formed the DPP and sidelined AFORD. Peter Mutharika was part of this betrayal. And today, it is the same Peter Mutharika making similar promises to AFORD. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on us. We will not walk into that trap again. Thirdly, the selection of Dr. Jane Ansah as the DPP's running mate is deeply concerning. Dr. Jane Ansah presided over one of the most discredited and chaotic elections in the Malawi history in 2019. The 2019 election was marred by irregularities, the infamous TPEX scandal, and widespread disregard of electoral laws. Under her leadership, the Malawi Electoral Commission failed the people. She became the face of electoral injustice. Despite nationwide protests and calls for her resignation, she clung to her position, showing no accountability.
It is therefore unthinkable that we as AFORD should campaign for or alongside someone whose role in undermining democracy nearly pushed this country to the brink of collapse. Our values and our conscience does not allow us to do so. Therefore, after deep reflection and in consultation with fellow comrades and leaders within our party and outside the party, I hereby announce that I and those aligned with this view will not be available to campaign or support the DPP in the upcoming elections. We remain true to the founding principles and vision of AFORD, a party of democracy, justice, and national service. We respect our President, Honorable Enoch Kamzingen Chihana, and we will remain committed to dialogue within the party. But on this matter of principle, we respectively disagree. We are all human beings. We all make mistakes. I have also made mistakes as a human being, just like everyone here. And it is not wrong to disagree. Alliance for Democracy is the beacon of democracy. And at Alliance for Democracy, we believe to agree and disagree. I am mindful of the fact that some people choose to misunderstand me deliberately for whatever reasons, even to the extent of associating me with other organizations at their wish, because it has become fashionable to peddle propaganda in the name of Comrade Timothy Pagonachi Simbega Mtambo. For that reason, I intend to have a deliberate measure of moving around the country, engaging the youth, women, movements, faith leaders, traditional leaders, CSOs, and indeed all Malawians of goodwill, with an intention of moving collectively to liberate our country. As we approach September elections, I call upon all Malawians to campaign and vote peacefully. Let us continue to safeguard the hard-earned democracy that so many fought for, AFORD included. May God bless AFORD. May God bless Malawi. I thank you all for listening. Thank you so much. Thank you so much, the Commander-in-Chief. Let me ask my colleagues on the table if there is any additional on the statement that Timothy has read. Good evening once again. I'll make just one slight addition. It's something that might have passed by as Comrade was speaking, and it's the undisputed fact that the Alliance for Democracy is a collective unit, and if any collective unit is to go into any marriage or alliance with any other unit on the other side, the first consideration is its membership. I'm saying this because I was there, I've been there with Comrade. I know the story around Comrade and the DPP fraternity. It's something that we cannot gloss over. The way concerns from Comrade, which we have made very clear as regards his relationship with the DPP. For some of you, you might remember an interview that was done last year. It should be in September, if I'm not mistaken,
where the president of the DPP made it very clear about his reservations as regards working with Comrade Mtambo. Now, that was brought to the attention of the leadership at AFORD, because that's a very crucial issue. You cannot leave your vice president behind as you wish to get into marriage with another party. That has never been resolved. Comrade is here, I stand to be corrected. It has never been resolved, and up to date, we do not know the extent of, I would call it hatred, that some people might have towards Comrade. Again, I'm speaking this from experience because I know of the attacks, physical or otherwise, that Comrade went through that were perpetrated by none other than the agents of the DPP. That I say again without fear of contradiction. Again, they've never come back to say, we petrol bombed your car at your own house. We are sorry for that, or things went wrong, can we come back together? That has never been done. And for us to sit here and pretend that that is normal, that then we can just allow things to go on, as we would say, that would simply forget is something that we find very hard to understand. And therefore, we expected better in as regards the fact that Comrade has always been forthcoming. And some of you might have seen him at the Mlakwa Alomwe at one point. You might have seen pictures of him in a similar cap, written APM. You might have seen that. I think all that was a goodwill, a show of goodwill from Comrade. That has not been reciprocated from the other side, and it's one of the concerns that probably Comrade has glossed over as he was explaining. It might sound personal, but it also goes to the root, as I said, of a party. A party is supposed to take care of its own members. If it cannot, then it becomes something that is divisive. It also begs the question as to what motivates people as they do what they do. So there's not much I can add, apart from what I thought is also very crucial to this whole, to the dynamics of whatever is going on. Thank you very much. District Commander, are you adding anything? I think I'll speak Chichewa so that out there and have vesese ntazambiri muntu kamaja sima umadikira kuti ndiwo zikhalepo pakakhala ndiwo umazoti sima ijedwa koma ntazambiri ma leaders athu ntazambiri amatirengera kuntoso amafuna kuti yesa. There's no way muntu wina wake unganyamuke ndikumakapika sima kuseri simayo osadya ndanzi zako chimakhala chinthu chopweteka. Siti kulimbana ndi a president ino kuchihana kuti apanga decision mwaiwo wokha kapena apanga decision without telling us. Siti kufuna sima yawo koma tufuna chilungamo chiyende ngati madzi. Chifukwa china chilichonse chimene munthu umapanga ndi anzi zako, noti kuseri kwa anzi zako. So ndi chinthu chokhumudwisa, ndi chinthu chopweteka kunena kuti ife tizoona leader amene timamudalira kuti ndi leader wathu, end of the day leader wathu ndimakapangidwa betray. Ndi chinthu chotipweteka kwambiri. Komanso kutengera ni mmene zinthu zakhalira mukudziwa kumene tachoka. Sindikufuna ndikutengereni kumbuyo kwambiri koma mukudziwa mmene zakhalira. Kutengera mmene Honorable Timothy Mtambo ayendera ndi DPP komanso mmene zinakhalira. I think ineyo ndinalinso mmodzi mwa iwo amene mwina lero limwina bwezi kulibe. Chifukwa tinali anthu amodzi amene tinkayenda mothawa kumakabisala chifukwa cha anyamata azikwanja amene anali ku DPP. Nthawi imeneyo koma nawo lero kumazapeza zoti zikuchitika motere tilibe ndi mantha, zilonda sizinapole, zilonda zikulu. Ndi zilonda zoti zipole pamafunika pakhale dongoso labwinobwino kutifikira ndikufikira bwinobwino chief commander wathu ndikumuuza, then chief commander should come to us kutifunsa kuti kodi tiyende bwanji tipange chani. Koma zonsezo kunalibe, zangopangidwa kuseri, lero linkumabwera ndi izizi. Kwa ife tikuona kuti chief commander popanga decision si chifukwa
kapena si kulimbana ndi wina aliyense koma kutengera chifukwa chokonda dziko lino. That's why Chief Commander wapanga zinthu izizi. Kwa ineyo I support Chief Commander kuti sanalakwise palibe cholakwika china chilichonse, ife timsapota timankonda tikhalabe kumbuyo kwake ndi ma decision ake ofuna kutukula Malawi. I think ndilekeze pomwepo. Thank you so much, the district commander. Maybe Kungo Malizisa, for CFT, it is a very huge concern for we in the CFT. We look at this one as the highest betrayal of highest level. It's a conspiracy in the spirit of one, being faithful, two, trusting, and then mutual trust that you put on somebody. We believed that when some people in the proverb, they say, married womanhood is mutual hospitality. We believed in that, but that is not the way things have happened. As a CFT, we signed an agreement between us and AFORD, and that agreement was to strengthen AFORD because I cannot hide. I've gone around the country and I know the weaknesses of AFORD. I think some of you might be aware that it is like AFORD, the power was taken back, or it was sold by the same conspiracy plan by such alliances. So as CFT, our agreement was to work with AFORD, and that when AFORD shall enter into an agreement, the CFT should also be there to make decision and to give direction whether the alliance is for the benefit of us as a CFT and AFORD. But what we see here, I think it is a wake-up call for Malawians to say agreements need to be bounding. Agreements need to be respected. A country that we move like this, we are heading for a destruction. Yes, we know constitutionally we can say there is no constitutional provisions in our country that bounds the agreements. But if things go like this, do you think we are heading in the right direction? So I think Malawians can have the answer. If we have been bypassed, yet we sign an MOU with Alliance for Democracy, I don't think that the direction that AFORD has taken, I think, is the right direction. Thank you so much. So maybe at this point in time, let me give an opportunity to 2 or 3 questions, because I hope all Malawians that have been watching and are still watching, maybe the media, you have got some things you would want to ask. We believe in transparency. We believe in interaction. So maybe at this time, let me ask 2 or 3 questions, and then we close. Thank you. Sina ndi Robert Mbetewa kuchokera ku Wede Summit. Timafuna timvesese ndinu Vice President wa chipani cha AFORD. Padakali pano position yanu ndiyo tichani mwatuluka mu chipani cha AFORD. Mwambire. At least akamayankha zikhale kuti mafuso alipo angapo. Onjezera bafuso bafusa nzangayo kuti lero achihana adati abwerera kubweraso kuti atuluka ku mgwirizano wa chipani cha imene apanga ndi DPP. Inu mupitirira kukhala nawo ngati membala wa AFORD kapena you have completely lost trust in him, his integrity as you put it? Ine dzina langa ndi Ronald Judge kuchokera ku Nkoma Synod Radio. Ndimafuna ndimvetsetse makamba kuti pazifukwa zimene mafotokozazi simuchita kampeni, simukhala nawo gulu lopanga kampeni kuti anthu avotere nawo DPP. Ndimafuna ndimvetsetse pamene kuti ndiyeno muchite kampeni kuti anthu avotere ndani pazisankho za pa 16 September.
Dzina langa ndi Lloyd Mbwana kuchokera ku Malawi Post. Ndi kuonjezera zimene afunsa nzanga. Simupanga kampeni yopanga advance Genius ndipita mtalika pa ulendo umenewu. Inuyo zikakhala kuti mmene zachitikira kuti mwina AFORD kudzera mutsogoleri wa Chihana apitirabe chonchi, muli ndi malingaliro oti mwina ndi chipani chimene mukhoza kuchipanga endorse kapena zitani kutsogolo kutengera kuti ngasi ndi decision imene mtsogoleri wa chipani wapanga, komanso zinatheka bwanji kuti decision iyi ipangidwe inu kusiyani kumbuyo potengera kunena kuti inu ndi wachiwiri wa chipanichi? Mukuona ngati kuti mwina si munatengedwe ngati ofunikira kwambiri ziko mwa? Okay, dzina ngandi taonga sabola magwira chiro Times Group. Potengera kuti bungwe la meki silinatseke nthawi yotengera zikalata. Inu ngati AFORD muli ndi malingaliro okatengaso zikalata zomwe zingapangitse kuti mukaime nawo pa ballot pamene a president anu alowera kumbali ya DPP zomwe? Ndipeleke kwa Commander in Chief komanso the table to respond to mafunso amene afunsidwa. Ziko kwambiri mafunso amene afunsidwa pano. I think ndiyankhule chichewa kuti mwina amalawa amvesese bwino. Choyamba statement ili clear kunena kuti a president a Alliance for Democracy ni muntu wabwino kwambiri, ndipo wagwira ntchito yotamandika kuchizusa chipani chimene chipani sogolo lake sizinali kuziwika bwino. Pachifukwa chimenechi chinali chophweka ta ndifikira kuti tigwire ntchito limodzi, ndinanena kuti ndinawomasuka kuti tigwire ntchito limodzi. Zifukwa zonse tinafotokoza siku limene tinkapanga mgwirizano. Ndinaitanisa Torankani, ndinafotokoza kuti tigwira ntchito limodzi ndi cholinga choti timange AFORD wamphamvu. Pazifukwa zingapo zimene tinaona kuti AFORD yakala ikufoka mphamvu, chifukwa chimodzi chinali chonena kuti AFORD yakala ikulowa mmigwirizano yoti simapanga contribute kumanga AFORD. Mapeto ake migwirizano yoyo ndimene imapwasula AFORD. Chimachitika migwirizano imapanga overshadow agenda ya chipani cha AFORD. That's why enafe taona usogoleri wa nzeru wa Comrade Enoch Kamzinge Nchihana. We said tigwire nawo ntchito tilimbikise chipanichi. Chifukwa chipanichi whether winner afuna safune chipani chofunikira pambiri ya demokrasi ya Malawi. So strategic plan ya AFORD, one of the threats imene tinaiona as a threat ku chipani chatu kuti tisakure chisakale cha mphamvu ndi ma alliance opanga ngati amenewa. Naperekapo zisanzo. Now titagwirizana agenda inali yoti TN timange AFORD ikale ndi mphamvu. Koma panopa tikuona kuti mwina tapangaso mistake imene yakala ikuchitika kumbuyoko. Amati once beaten twice shy. If we were once cheated as a party, tinanamizidwapo. History sunga fufute oro andu atayesa kuisinta motani, tinanamizidwapo. How sure are we that chipani chomwecho ndi usogolero mweo this time around they are going to obey or follow the dictates of their alliance agreement? Chimene nimafuna ndisindike pano ndi ichi. Tikamapanga migwirizano tiziyang'ana amalawi ali kumudzi kuti mgwirizano umenewu amalawi aulandira bwanji, kapena mgwirizano umenewu utandiza Malawi.
tikuyankhula zimenezi amalawi anzanga chifukwa chonena kuti nthawi yambiri tikamakambirana migwirizano anthu kumangokhala kuganiza maudindo atagawana awatenga ichi koma mapeto ake maudindo awo amatandiza dziko lathu. You find that the answer is no. Now ife chimene tikunena sinanenepo kuti tachoka AFORD ndi chipani chape, ndipo sinanenepo kuti mtsogoleri wathu walepera ndi woyipa. Ayi si woyipa, koma fundo ndiyonena kuti tasempana maganizo pankani imeneyi. Sikuti sinayankhulepo zinthuzi, mwina ena takumaona kuti mwina tikungoziyankhula panopa. Inside takhala ndikuyankhula kuti mwaine mumene ndikuziwira this is not a go zone, this is not right. Chifukwa chimene ndikunenera izi tonse amalawi tikuziwa 4 years ago 5 years ago anthu anadandaula zinthu zambiri zinasokonekera muziko muno. And is it true kuti today ife tomwe AFORD inali mu Tonse Alliance imene imachita question kuti sizinaende bwino a DPP achoke alepera kuyendesa dziko, pati chinthu chanji chimene mwina DPP apanga pano chachilendo chimene tingaone kuti asinta pano patita kuwakhulupirira. Izi ndimafuna anthu amvesese sinkani yodana. Ine nanena kale even ku press conference ya ku convention ya AFORD nanena kuti ndilibe chifukwa ndi munthu, ndilibe chifukwa ndi DPP, ndilibe chifukwa ndi president wa DPP, and nkhondo tinamenya mu 2019 sinali personal, panali zifukwa zimene tinapangira choncha Malawi. And chifukwa chimozi ndichoti my gen answer anaononga zisankho zinapezeka ndi TPEX. Nanga zinthu zikaonongeka kapena zinthu zikabedwa kuyankhulapo ndi mlandu. Amalawi, they are the best judges. Now inuyo, can you imagine Amalawi anzanga nonse kumene muli, come in my shoes. I led the struggle and I faced my challenges ambiri, misampa yoti andipe yosiyana koma Mulungu kumwamba aliko ndili moyo paka na lero. Now agenda asa omwe ajamene timati mwaononga zisankho, ine Timothy Mtambo ndi parare ndikuti John answer muvotere anthu azanena kuti ndine ndani, ndazungulira mutu kapena ndikuganiza pachilungamo. Zinthu tiziziona mwa chilungamo. If DPP for example anabwera kwa Malawi kuti Malawi tili pampando zakuti tinayendesa bwino kwambiri, ndipo mkatipa sampata tizapitiriza. Tili pampando zakuti sitinachite bwino pepani ya Malawi, mkatipa sampata izi tizapanga bwino. Pachizungama tili mosifu. Then tikananena kuti anthu aja ndi omwe aja, maplayer ndi omwe aja ankasewera mpira koma avomereza kuti sizinaende bwino. Koma pano kuuza return of proven leadership. So does it mean that Amalawi analakwisa kunena kuti DPP alepera kuyendesa ziko? Answer yoyo atakuyanka Amalawi paoka. Now ineyo, I don't want to go down in the history of this country as a figure that contradicted himself. That 4 years ago I said they have failed to deliver. 4 years later they have not changed players, they are the same players. They have not presented any new serious agenda. If we were to ask ourselves as AFORD, what agenda has DPP presented now? You don't, no. Zina na kuika kuma papa yes, mwabwera ndi moto. Maybe Malawians are the best judges. Mwina mwamvako ka agenda kuti ineyo sinanve, but it is on principle. And sisi kutantauza kuti ife tukunena kuti AFORD isapitilize zimene kupanga, si majority rule. Kunali neki andambile anati tugwizana nazo. Tikumvana? So the few bwino wa democracy imaremekeza the majority ndipo imaremekeza the minority kuti na also ma views yao ayankule.
Ineyo ndinaona ndi azinzangawo kuti tiyankure pamawa muzidabo kuti mwina bwana atu ali ndi gulu la DPP ife palibe muzidi chikuchitika nchani paja propaganda ndo amati they are not seeing eye to eye ayambana ine president ndine sitinambane china chilichonse ndimatenga ngati chimwene anga andipandare ndimapunzira zinthu zambiri kwa iwowo koma lero ndimangofuna ndinene kuti pankani yogwira ndi DPP ine sindigwirizana nazo chifukwa DPP ndiyo mweija mwina kanagura ma players abwera kwa nyuwani kanane kuti kwabwera nyuwani lero lino taunaso kwabwera comrade Jane Answer amene nditu oro mwana wang'ono mkamufunsa maziwa ati kunali mavuto kuno tinati andrama zankani zisango ziwiri chifukwa zisango zatu anapa ka Tipex so nimafuna timvesesane kuti ifeyo tilibe option ena ata muta kufuna ndani chifukwa antu mmakonda kutiika mawu nkamwa kuti ngati akana A which means therefore B pano ife sitinanenepo kuti tikufuna wina wache chimene timafuna is to have a strong AFORD to support agenda ya president watu ayenda dziko lonse kulimbikisa chipani chimene tikufuna to have ma MPs amphamvu ku AFORD otazitandizira ku parliament ngati mmene AFORD inalipoyambirira ndawa ukamanena kuti simpanga campaign for our mpangira campaign ndani ma MP AFORD aliko akatifuna makansara ma MP tizipita si ya president atusa kuima pa president so panopa tasara ndi makansara ndi ma MP oti titakupanga campaign I think council mwina mutakana ndizi wizi start sonjezera ziko I think Zambi's the only points that I would raise is I think there was a question. I think the last question was are you then going to collect nomination forms and is anyone going to stand? There is only one president in the Alliance for Democracy and we respect that. We have a constitution and as Comrade has put it, we are a democratic party. I think one of the first. That name is just not there on paper, it's on the ground, and that's why maybe in other parties you wouldn't find people that would come out in the open like we've come out to contradict their leadership on a position. In AFORD we are able to do that. We're able to do that because we understand that our president as well respects the values of democracy. So our party is built on that. We are not intending in any way to have a coup.